Sasa mahakama imekiuka katiba. Je, mahakama ile ina nguvu gani za kumwondoa? Kwa hivyo hii kesi sisi tunasema kwamba tutatoka hapa, mwisho kuamuliwa, kesi itaenda mpaka Court of Appeal, itatoka Court of Appeal, mwisho tamati ya Gachagua itaamuliwa Supreme Court. Kwa hivyo Wakenya mngojee. Tuliweka kesi kotini kupinga bunge kuketi siku ya Jumamosi. Majaji hawa watatu wameketi siku ya Jumamosi bila mawakili wa Gachagua, bila kuzingatia uhuru wa kikatiba wa kuabudu Article 32 ya katiba. Wakaamua peke yao wakiwa na Attorney General, wakiwa na Solicitor General, wakiwa na serikali. Kisha notisi ikapeanwa eti kesi itasikizwa leo. Kesi ilikuwa isikizwe tarehe 24. Wameyarudisha mpaka leo. Maswala mazito. Chief Justice, Deputy Chief Justice alipoketi, aliamua petition zilikuwa karibu 10. Alileta petition 3 peke yake leo. Akaondoa zile petition zetu, akasema hazina maana. Kipengele cha katiba atakachozungumza kizungu kinasema kwamba kila mtu ana haki mbele ya sheria. Mna uhakika kwamba lile ombi ambalo mmeambiwa kwamba mwende muandike kwa sasa litasikizwa jioni hii ama kwa muda zaidi? Tumeandika ombi ambalo litasikizwa leo. Majaji wamesema tunarudi saa 8. Kisha lile ombi la Deputy Chief Justice litatatuliwa. Baada hilo kutatuliwa, swala la pili ni wale majaji watatu. Sisi kama tunaotetea Gachagua hatuna imani nao. Jinsi walivyoteuliwa, jinsi wamefanya hii kazi, hatuna imani nao. Hilo ndilo swala lingine ambalo lazima litatuliwe. Kwa hivyo niliposema kwamba ukiangalia affidavit ya rais mwenyewe amesoma affidavit, anasema kwamba ili koti halina jurisdiction. Kumbuka BBI ilisema kwamba uweze shtaki rais mwenyewe ameweka kidole. Basi sasa rais amejileta kwenye ulingo wa koti, tutamuita aje achukue kiapo tuweze ku cross examine rais, sababu yeye ndiye amesoma affidavit. Sijui kama mawakili wake walimweleza ni nini adhari ni gani ya rais kuweka kidole pale. Kwa hivyo haya yataendelea, na bado ulimuona naibu wa rais akiwa katika mahakamani. Kumbuka kwamba kuondolewa kwa naibu rais anatolewa eti amekiuka katiba. Sasa mahakama imekiuka katiba. Je, mahakama ile ina nguvu gani za kumwondoa? Kwa hivyo hii kesi sisi tunasema kwamba tutatoka hapa, mwisho kuamuliwa, kesi itaenda mpaka Court of Appeal, itatoka Court of Appeal, mwisho tamati ya Gachagua itaamuliwa Supreme Court. Kwa hivyo Wakenya mngojee karibu miaka 3 hivi ndipo ile kesi itakapomalizika. Asante. Kwa kizungu. This is what I have to say about the proceedings that have happened this morning. Is that we've been in court for almost 2 hours, over 2 hours. And the first issue that came was the issue to do with the impaneling of the judges who are sitting. As has already been explained by DANSTAN here, is that the role or duty to impanel the judges of a bench to hear a matter is done by the Chief Justice. Chief Justice is not around, I'm told. She's out of the country, I'm told. I'm not too sure about that. She ran away? But the only thing that now we are doing is this, that Article 165 Sub-Article 4 gives that mandate to the Chief Justice to impanel those judges. Now, these ones were impaneled by the Deputy Chief Justice. Is the Deputy Chief Justice capable of doing work that the CJ is constitutionally mandated to do? The answer is no. That is what we are going to discuss in the afternoon when we go back to court, whether it is available for the DCJ to impanel those judges to come and hear. Now, the other thing is this. If the CJ was out of the country these days, and as already presented by the judge, Judge Murima, is that these
times we do it online. Was the place where the CJ is not covered by net, that she could deal with the files as presented, and then she proceeds to empanel the judges from whichever point of the world that she is in. That's another issue. The third issue is that this is done at night. Remember the old constitution, people used to go to court at night and they used to be bundled into prison, and several things used to happen which were not proper. But in this instance, is the court capable and able to sit on a Saturday? Because working hours, we know it's from Monday to Friday, 8 to 5. If there is any emergency, that is when the court, through the CJ, can sit. The CJ can mandate an order for the court to come and sit if there is a state of emergency. The removal of the DP is not an emergency. Why? The National Assembly and the Senate had 60 days within which to process this issue. There was also the president had 14 days to nominate the incoming, or to nominate for voting at the National Assembly. But in this instance, there's no urgency that made these issues to be. So all we are saying is, one, there are files that have priority. We also filed ours. That is why we are in court. The ones that have been mentioned in court are the ones that had orders issuing on 18th. But those that have no orders from 18 that we filed, and that's the more reason why we agitated that we be given an opportunity to be consolidated, because even ours raise heavy constitutional issues, and that is why we're getting to court for purposes of that determination. Asante. Kirobi,